गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची फळे खात असतात. वेगवेगळ्या प्रकारची फळं, त्यामध्ये तुम्हाला माहीत असेल, तुम्हाला कुणाला जाम आवडत असेल तर कुणाला मँगो जास्त आवडत असेल, तर कुणाला बनाना आवडत असेल, तर कुणाला ग्रेप्स आवडत असेल. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची फळे तुम्हाला आवडत असतील. म्हणजे काही मुलांना ग्रेप्स आवडत असतील, काही मुलांना बनाना आवडत असतील, काही मुलांना पपई आवडत असतील, तर काही मुलांना स्ट्रॉबेरीज आवडत असतील. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची फळे तुम्हाला आवडत असतील. आता ही फळं खाण्यामागचं तुमचं काहीतरी उद्दिष्ट असतं. काही मुलं नकळतपणे खाऊन घेतात, त्यांना आपलं उद्दिष्ट माहीत नसतात. आणि काही मुलांना आपल्याला माहीत असतं की या फळांपासून आपल्याला या अशा प्रकारचे विटॅमिन्स मिळत असतात. ए विटॅमिन्स मिळत असतात, बी विटॅमिन मिळत असतात, सी विटॅमिन मिळत असतात. म्हणजे वेगवेगळ्या फळापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे विटॅमिन मिळत असतं. आणि या विटॅमिनपासून किंवा प्रोटीन्सपासून आपलं शरीर हेल्दी राहू शकतं, हे काही मुलांना माहीत असतं. आणि काही मुलांना माहीत नसतं. काही मुलांना फक्त एक स्वादिष्ट चव म्हणून ते खात असतात, किंवा खूप गोड लागतं म्हणून ते खात असतात, किंवा इतर मुलं खातात म्हणून ते स्वतःहून खात असतात. तर अशी वेगवेगळ्या प्रकारची फळे आपण खात असतो. तर ही फळं खाण्यामागचे काही उद्दिष्ट असतात आणि ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण ते फळं खात असतो. अशाच प्रकारे आपण असे एका फळाची माहिती बघणार आहोत. ते फळ म्हणजे काय होतं? स्ट्रॉबेरीज. त्या फळाचं नाव काय? स्ट्रॉबेरीज. It is a very short poem. There are the two stanzas poem, first stanza and the second stanza. First stanza and the second stanza. Now we are learning this first stanza and then second stanza. Means here we are learning the information related to strawberries. We are learning the information related to strawberries. Now we discuss here the first stanza. Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know, spring from the woodland wine. That is the first stanza. Then second stanza, no need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry pluck in June, beside the trickling stream. Beside the trickling stream. Now we are learning here strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine. Means those strawberries are always growing in the garden, that strawberries are plump and juicy fine. Plump and juicy fine म्हणजे जे स्ट्रॉबेरीज गार्डनमध्ये मोठे होत असतात, गार्डनमध्ये वाढत असतात, अशा प्रकारच्या स्ट्रॉबेरीज हे कशा असतात? प्लम्प अँड ज्युसी. प्लम्प अँड ज्युसी म्हणजे त्याची जी साईज असतं की गोलाकार साईज असते, मोठी साईज असतं. आणि ज्युसी म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये रसदार असतात, म्हणजे रस असतात. तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल मँगोज. पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा मँगोज हिरवं असतं तेव्हा ते कच्चं असतं, आणि जेव्हा त्याचा कलर पिवळा होत असतं तेव्हा ते पिकलेलं असतं. कच्चं असतं तेव्हा आपण ते आंबा पण खाऊ शकतो, तेव्हा आपल्याला थोडी वेगळी चव असतं. आणि जेव्हा पिकलेला आंबा आपण खात असतो तेव्हा तो रसदार असतो, त्याच्यामधून रस निघू शकतो आणि तो चवदार असतो. म्हणजे दोन्ही प्रकारचा एकच आंबा असतो, तो कच्चा असेल तेव्हाही आपण खाऊ शकतो आणि पिकल्याच्या नंतरसुद्धा आपण खाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे दे स्ट्रॉबेरीज आर ग्रोविंग इन द गार्डन. सच टाईप ऑफ स्ट्रॉबेरीज वी आर इटिंग इन अ plump and juicy fine and plump and juicy manner. But sweeter far as wise men know, spring from woodland wine. Spring from woodland wine. Here, as wise men is meaning is a clever, that is a intelligent. As wise men म्हणजे according to the poet, कवी असं म्हणत असतो की जे हुशार लोक असतात, जे लोक बुद्धिमान लोक असतात, असे हुशार किंवा बुद्धिमान लोक आपल्याला सांगत असते की वसंत ऋतूमध्ये, स्प्रिंग सीझन, कोणत्या ऋतूमध्ये? वसंत ऋतूमध्ये. वसंत ऋतूमध्ये ज्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे फळं येत असतात त्यात वुडलँड वाईन, वेगवेगळ्या प्रकारची फळं असतात. फॉर एक्झाम्पल द्राक्ष. हे जे वसंत ऋतूमध्ये जे काही फळं येतात, ते जे काही द्राक्ष असतात, त्या द्राक्षाचे जे घोस असतात, बंच असतात, ते खूप स्वीट असतात. इट्स व्हेरी व्हेरी स्वीटर. खूपच गोड असतात, खूपच स्वादिष्ट असतं, खूपच रुचकर असतं. अशाच फळं आपण केव्हा खात असतो? वसंत ऋतूमध्ये खात असतो. कोणत्या ऋतूमध्ये खात असतो आपण? वसंत ऋतूमध्ये. ते फळं अगदी गोड असतात. त्याहीपेक्षा गोड कोणते असतात? स्ट्रॉबेरीज असतात. ते कुठे वाढतात? ते गार्डनमध्ये. म्हणजे बगीचामध्ये वाढणारे जे स्ट्रॉबेरीज असतात ते अतिशय स्वादिष्ट असतात, प्लम्प अँड ज्युसी असतात. आणि जे
द्राक्ष किंवा जे फळ हे वसंत ऋतूमध्ये येत असतात ते सुद्धा स्वादिष्ट असतात असं कोण म्हणतात? ॲज वाईज मेन, इंटेलिजंट पर्सन किंवा हुशार व्यक्ती असे म्हणत असतात. Now we discuss here strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine. According to the poet said that strawberries, or which strawberries, that strawberries are growing in the garden, that strawberries are plump and juicy fine. Then but sweeter far as wise men know spring from woodland wine. According to the poet said that those people are very brilliant, those people are very intelligent, those people are very clever. Such a people said that when we are eating some woodland wine, when we are eating in a woodland wine in a spring season, that time this woodland wine is a very very sweeter. It is a very very sweet. That which type of wine? Woodland wine. That is a forest wine. That wine is a very very sweet. Means first stanza we have explained. The second stanza we explain. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream. Listen. When we are eating strawberries, that time we have no need of bowl. We have no need of bowl. Bowl म्हणजे काय होतं? चिनी मातेचं भांडं म्हणजे बाउल, त्याला मराठीमध्ये वाटी सुद्धा म्हणू शकतो. सिल्वर स्पून म्हणजे काय होतं? चांदीचा चम्मच. शुगर म्हणजे काय होतं? साखर. स्पाइस म्हणजे काय होतं? मसाल्याचे पदार्थ. अँड क्रीम म्हणजे काय होतं? क्रीम. लिसन, हिअर वी डिस्कस हिअर नो नीड फॉर बाउल और सिल्वर स्पून, sugar or spice or cream. When we are eating strawberries, that time we have no need of bowl, no need of silver spoon, no need of sugar, no need of spice, no need of cream. Means we have no need of any other things while eating strawberries. म्हणजे आपण जेव्हा स्ट्रॉबेरीज खात असतो त्यावेळेस आपल्याला बॉलची म्हणजे कोणत्या प्रकारच्या भांड्याची गरज असते, कोणत्याही प्रकारच्या सिल्वर चम्मचची सुद्धा गरज नसतं, किंवा कोणत्याही प्रकारच्या कोणत्या धातूच्या चम्मचची गरज नसतं, किंवा साखरेची किंवा मसालेदार पदार्थाची गरज नसतं, किंवा क्रीमची गरज नसतं जेव्हा आपण स्ट्रॉबेरीज खात असतो तेव्हा. हॅज द वाईल्ड बेरी प्लक इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम. हॅज द वाईल्ड बेरी म्हणजे काय होतं? रानातील बेरी, जंगलातील बेरी. वाईल्ड बेरीचं मिनिंग काय होतं? जंगलामध्ये असणारी बेरी किंवा रानामध्ये असणारी बेरी. हॅज द वाईल्ड बेरी प्लक इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम. मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, when we are going into the wild, that time there are the different type of wild berry. This wild berry is standing near the or beside the trickling stream in a June month. Means when we are going into the forest, that in a June month, that time we are plucking the wild berry. We are plucking wild berry near the trickling stream or beside the trickling stream. That is very very sweet. Which berry is a very very sweet? Wild berry is a very very sweet. Which berry is a? Wild berry is a very very sweet. Its meaning is that it's according to poet, म्हणजे जेव्हा आपण रानामध्ये जे वाईल्ड बेरी खायला जात असतो जून महिन्यामध्ये, त्या कुठे असतात? ट्रिकलिंग स्ट्रीमच्या अगदी जवळ असतात. कुठे असतात? ट्रिकलिंग स्ट्रीमच्या अगदी बाजूला असतात, अगदी जवळ असतात. इन दिस वे वी हॅव टू डिस्कस द फर्स्ट स्टँजा अँड द सेकंड स्टँजा. वन्स अगेन आय विल रिपीट. स्ट्रॉबेरीज दॅट इन गार्डन ग्रो आर प्लम्प अँड ज्युसी फाईन. मीन्स विच टाईप ऑफ स्ट्रॉबेरीज? That strawberries are growing into the garden, that strawberries are plump and juicy. But sweeter far as wise men know, spring from the woodland wine. According to the brilliant person, according to the clever person, that strawberries are very sweet. When we are eating in a spring season, woodland wine, that is a very very sweeter. Then when we are eating the strawberries, that time we have no need of bowl, no need of silver spoon, no need of sugar or spice or cream. Means while eating we have no need of any other things, only we are eating the strawberries.
has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. When we are going into the wild in a June month, that time there are the different type of wild berry. This wild berry is a very very sweeter, very very sweet, and that wild berries plants are standing beside the trickling stream. In this way we have to learn the strawberries information or related to the gardens and related to the wild. Now we are discuss the rhyming pairs. Here is the rhyming pairs: grow, grow and know, grow and know. The word is there, grow and know. There are two words in the first line, grow word, second third line in a know word. Here OW and here also OW. At the last, both the words at the end of the word there is OW and also here OW, and both the rhyming both the pronunciation is the same, therefore we call the rhyming pairs. Then second, fine, fine wine, fine wine. Here INE, here also INE, means both the words at the end of the words there are same pronunciation, therefore we call the rhyming pairs. Means in the first stanza, grow, know, fine, wine, these are the rhyming words. Second, here cream, cream and stream, cream and stream. Here EAM and here also EAM, means both the words at the end of the words there are the EAM and EM. Its meaning is the same pronunciation at the two words, therefore we call the rhyming pair. Here spoon, spoon and June, spoon and June. At this both the words last pronunciation is the same, therefore we call the rhyming pairs. In this way we have to discuss the first stanza and the second stanza. Here things to do. Now exercise, learn and recite the poem. We learn the strawberries poem, we explain the strawberries poem, we learn the information related to the strawberries. This poem you will learn and recite this poem. Second question, read the poem and answer the following questions. First, which are the two different places where strawberries grow? म्हणजे असे कोणती दोन ठिकाणे त्या ठिकाणी स्ट्रॉबेरीज वाढतात. Which are the two different places where the strawberries grow? Gardens and forest or wild, these are the two different places where strawberries grow. Second, what are the two different ways of eating strawberries? We are eating two different ways of eating strawberries in plump and juicy manner. Third number, which strawberries are plump and juicy? Garden strawberries are plump and juicy. Which strawberries are sweeter? Which strawberries are sweeter? Garden strawberries are very very sweeter. Then how would you like to eat your strawberries? When you are eating the strawberries, when you like to eat strawberries, that time in which way you will eat a strawberry, that experience you will write down. Activities, find out when and where we get strawberries in Maharashtra. Find out when and where we get strawberries in Maharashtra. महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला स्ट्रॉबेरीज कुठे कुठे मिळतील आणि ते कोणत्या महिन्यामध्ये मिळतील ते ठिकाण आणि त्या महिन्यांची नावे तुम्हाला लिहायचे. देन मेक अ लिस्ट ऑफ युअर फेवरेट फ्रूट. तुम्हाला कोणकोणती फळे आवडतात त्या फळांची तुम्हाला लिस्ट बनवायची आहे. अँड व्हेजिटेबल्स किंवा व्हेजिटेबलची पण लिस्ट बनवायची आहे. अँड नोट डाऊन द टाईम ऑफ द इयर व्हेन दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी. द टाईम ऑफ इयर व्हेन दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी. म्हणजे तुम्हाला एक पहिल्यांदा फळांची लिस्ट बनवायची आहे किंवा व्हेजिटेबलची लिस्ट बनवायची आहे आणि ते तुम्हाला कोणत्या वर्षी जास्त मिळालेले होती किंवा कोणत्या वर्षी जास्त अवेलेबल होती, कोणत्या महिन्यामध्ये जास्त अवेलेबल होती ते तुम्हाला तिथे लिहायचे आहेत. हॅव यू इटन एनी फ्रूट्स ऑर व्हेजिटेबल्स पिकिंग इट स्ट्रेंथ फ्रॉम दी ट्री ऑर फील्ड. जर तुम्ही शेतामध्ये गेले असतील किंवा जंगलामध्ये गेले असतील, असं कोणतं फळ आहे की ते तुम्ही झाडालाच पिकलेलं असतील आणि पिकल्याच्या नंतर ते तुम्ही जर झाडाचं फळ खाल्लेलं असतील तर तुम्हाला जे काही अनुभव आलेले असतील, झाड
ते फळ आपण कसं तोडलेलं असेल, फळ कुठं पडलेलं होतं, झाडाखाली पडलेलं होतं की बाजूला पडलेलं होतं, ते फळाची चव कशी असेल, त्याचा कलर कोणता असेल, रंग कोणता असेल आणि त्याची साईज कशी असेल, ह्या सगळं वर्णन तुम्हाला लिहायचे. आणि ते खाल्ल्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यापासून कसं समाधान मिळालेलं आहे, तुम्हाला त्याची चव कशी असेल, हे सगळे एक्सपिरियन्स तुम्हाला 5 to 6 लाईनमध्ये लिहायचे आहेत. इन दिस वे वी हॅव टू एक्सप्लेन द स्ट्रॉबेरीज पोयम. Then we have to explain the questions and answer. Tomorrow you will read this poem, learn this poem, recite this poem and write the all questions and answers. Thank you so very much.